საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილქნედი. Hello, today we have grammar class, grammar lesson, and we should learn present simple passive. Let me remind you, you all know what's present simple, and passive is when the subject doesn't do the action, but the action is done on the subject by someone, by the object. დღეს ჩვენ გვაქვს გრამატიკის გაკვეთილი და ვისწავლით ახლანდელ ნებით გვარს present simple passive. ნებითი გვარი ინგლისურში გამოიხატება იმაში, რომ ქვემდებარე არასრულებს მოქმედებას, ქვემდებარეზე ხდება მოქმედება და მოქმედება ხდება დამატების მიერ. Now, let's read the sentences and examples on the board. This bridge is made of stone. This bridge is made of stone. ეს ხიდი გაკეთებულია, აშენებულია ქვისგან. აშენებულია ხიდი ქვისგან. So is made is in the passive present simple passive. აი ეს კონსტრუქცია is made, აშენებულია, არის ახლანდელ ნებით გვარში. Pay attention how is it formed. The present form of the verb to be is and past participle. ახლანდელი დრო ყოფნას ნის და თავარის ნის მესამე ფორმა. ანუ ნამყო დროის მიმღეობა. Small bridges are built across these streams. Are built again, present simple passive. პატარა ხიდები აშენებულია ნაკადულებზე. Large bridges are designed by engineers. დიდი ხიდები აგებულია ინჟინრების მიერ. Now, please let me remind you that we all know that verbs in English have four forms. ვიცით ალბათ, რომ ინგლისურ ენაში მას აქვს 4 ფორმა. And to make passive, we always use a third form of the verb, which is called past participle. და იმისთვის, რომ ნებითი გვარი ვაწარმოოთ და ნებით გვარში ვთქვათ წინადადება ან დავწეროთ, აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ნის მესამე ფორმა, რომელიც არის ნამყო დროის მიმღეობა, ინგლისურად past participle. აუცილებლად ამასთან ერთად გვინდა present simple, present tense of the verb to be. აუცილებლად გვჭირდება ახლანდელი დროში ყოფნას ნის ჩასმა. Is made, are built, and are designed. And we see that action is done to the subjects, large bridges are designed, and the one who does the actions actually comes after the verb. და ის ვინც ასრულებს მოქმედებას მოდის შემდეგ, იწერებას ნის შემდეგ. დიდი ხიდები აგებულია ინჟინრების მიერ. ინჟინრებმა ააგეს ეს ხიდები. ხიდები აიგო ინჟინრების მიერ. Now let's do exercise 2 from page 43. I have it on the board. This is how a tunnel, and we should finish. And I've written the next part of the sentence in different colors so that you see how it should be finished, this sentence. განსხვავებული ფერით დავწერე მეორე ნაწილი ამ წინადადების, რომ ადვილად შეამჩნიოთ როგორ არის დაბოლოება, როგორ უნდა დაბოლოვდეს. This is how a tunnel, აი როგორ ეს არის როგორც შენდება გვირაბი. A tunnel is built. Is built is passive voice. First, a trench is dug by diggers. Is dug is, let me underline, მოდით გავუსვამ ხაზს კიდევ ერთხელ. აი ამ ნებით გვარს რომ იყოს თვალსაჩინო. First, პირველ რიგში, a trench is dug, ითხრება, კეთდება თხრილი by diggers. Next, huge tubes are lowered into the trench by crane. შემდეგ ხდება მილის ჩადება, are lowered, again passive voice. Are covered, იფარება. Finally, the tubes are covered with earth by bulldozer. Sometimes deep tunnels are built. დიდი გვირაბები, ღრმა გვირაბები შენდება, are built through mountains, მთებში. Enormous machines are used. უზარმაზარი მანქანები გამოიყენება, are used to cut into the earth
and rock. Is built, is dug, are lowered, are covered, are built, are used. All these are in passive voice. ეს ყველას ნა არის მოცემული ნებით გვარში. Now let's do exercise 3 from page 43. It says, ask and answer. იკითხეთ, დასვით შეკითხვა და უპასუხეთ. The words in the box can help you. და მოცემული გაქვთ უჯრაში ჩამონთვლილი სიტყვები. In a bakery, საცხობში, by pilots, ფრინავების მიერ, for lifting things, საგნების ასაწევად, across rivers, მდინარის გადახმა, by farmers, ფერმერების მიერ, by engineers, ინჟინრების მიერ. And there are questions like where bridges built. So what does this mean? რა აკლია ამ შეკითხვას? Of course, the verb to be. რა თქმა უნდა, ზმნა ყოფნა. Where are bridges built? Where are bridges built? სად შენდება ხიდები? Of course, across rivers. რა თქმა უნდა, მდინარის გადახმა. Who are bridges designed by? ვინ აგებს ხიდებს? By the bridges are designed by engineers. What is a crane used for? რისთვის ვიყენებთ ამ წეკრანს? For lifting things. The cranes are used for lifting things. Who are the planes flown by? ვინ ატარებს თვითმფრინავს? The planes are flown by pilots, of course, რა თქმა უნდა, მფრინავი. Who is food grown by? ვინ ზრდის ან ვის მოყავს საკვები? The food is grown by farmers. Where is bread made? Bread is made in a bakery. სად ცხება პური? პური, რა თქმა უნდა, ცხება საცხობში. So we doesn't say that the baker makes the bread or baker bakes the bread. Or we say bread is made or bread is baked. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ცხობილი აცხობს პურს, ჩვენ ვამბობთ პური ცხება. აი სწორედ ეს არის ნებითი გვარი. პური ცხება, სახლი შენდება, ხიდები შენდება, what is a crane used for? ამ წეკრანი გამოიყენება. აი ესეთი წინადადებები არის სწორედ ნებით გვარში. ნებითი გვარის მიმანიშნებელი. Now we have to go to the workbook and do some other exercises on passive voice. Please open your books at page 24. We're in exercise 1, in separate boxes given the verb is and are. ცალკე არის მოცემული is და are, მხოლობითში და მრავლობითში. And then you have the verbs like grown, found, built, picked, made, and used. You should put these verbs together and complete the sentences. უნდა შეერთოთ ეს სიტყვები და აზრის მიხედვით ლოგიკურად ჩაწეროთ, შეავსოთ და ასრულოთ ეს წინადადებები. In exercise 2 says, answer the questions and use the words in the box. Again, you have the words, but these are not the verbs. ამ შემთხვევაში მეორე სავარჯიშოში არ გაქვთ ცნები. მოცემული გაქვთ უფრო არსებითი სახელები და უნდა დაასრულოთ გასცეთ კითხვას პასუხი. Who is bread made by? ვის მიერ ცხება პური? Who are children taught by? ვინ ასწავლის ბავშვებს? What is the cart pulled by? ვის მიყავს ურიკა? What is the corn eaten by? ვინ ჭამს სიმინდს და ასე შემდეგ. Now let's go to the pupils book again. And before we listen, and do the dialogue, let's look at the picture. There is a girl, Molly, and a boy, Sam. They are talking about their hobbies. They are talking about something they are interested in, something interesting and fascinating. Molly და Sammy საუბრობენ რაღაც საინტერესოზე, რაღაც მომხიბვლელზე, რაღაცაზე, რაც მათ უყვართ, რაც მათ აინტერესებთ თავიანთ საყვარელ საქმიანობაზე. Let's listen to them and let's then go on talking. ეხლა მოვსმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. What are your hobbies, Sam? Well, I'm very interested in collecting stamps. Really? Isn't that rather boring? I don't get bored by it. I don't find stamps very interesting, I'm afraid.
Nonsense. Take a look at these. They're fascinating. You may be fascinated by them, Sam. I prefer a more exciting hobby. Such as? Pop music. Oh, how boring. So, we heard interested, boring, fascinating, exciting. These are all adjectives with different ending. ეს არის ეცერთავი სახელები, ოღონდ ზოგი ing-ზე მთავრდება, ზოგი მთავრდება ed-ით. Now, down we can see in the box useful phrases that we always use in conversation. These are like, well, and we go on, really, or I'm afraid, or I prefer. ეს არის ის ფრაზები, რომელსაც საუბრის დროს ვიყენებთ ხოლმე. მე მირჩევნია, მართლა, ვშიშობ, რა სისულელეა და ასე შემდეგ. Now let's go to the workbook. Again, page 25. Complete the sentences with the correct word in brackets, and you're given adjectives in different with different ending, like with ending ed and ing. Interested or interesting, bored or boring, exciting, excited, and you should guess the correct answer and correct. You should choose the correct adjective. გვაქვს ზედსერთავები მოცემული სხვადასხვა დაბოლოებით და უნდა შეარჩიოთ სწორი ზედსერთავი. Down in next exercise, exercise 2, it says use the words and phrases in the box. Ცალკე გაქვთ მოცემული ფრაზები და სიტყვები, როგორც არის nonsense, exciting, and you should complete the conversation. Okay, before we finish our lesson, we should take some spelling rules. It says we can add full to the end of some words to make adjectives. სანამ დავასრულებთ გაკვეთილს, გრამატიკის გაკვეთილს, აუცილებელია რამოდენიმე მართლწერის წესი გავიმეოროთ. ჩვენ ვამატებთ full სიტყვას, რომ ვაწარმოოთ ზოგიერთი სიტყვისგან ვაწარმოოთ ზედსერთავის სახელი. When we add full to a word, we drop the final L. როდესაც ვამატებთ fulls, როგორც წესი, ერთი ელი იკარგება და ვწერთ careful. Care, ზრუნვა, mobla, full subset. But if we put them together, we'll get the word careful with one L. Prtkhili. Rogori prtkhili. That's an adjective. Be careful when you cross a road. Prtkhilat iqavi rodesats gadakwetav gzas. The beauty, we know the word beauty, silamaze, and full, beautiful. One more thing you should pay attention here. If the noun is preceded, ends with y and is preceded with consonant, თუ სიტყვა არსებითი სახელი მთავრდება ასო y-ზე, რომელსაც წინ უსწრებს თანხმოვანი, y is changed into I. აუცილებლად y იცვლება I-ით. But the condition is it should be preceded with consonant. აუცილებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში იცვლება y I-ით, თუ მას წინ უსწრებს თანხმოვანი. Pay attention to this rule, please. მიაქციეთ ყურადღება y-ს წინ არის თანხმოვანი თუ არის ხმოვანი. So beauty and full, beautiful, I instead of y, and again full with one L. Now we have the words here in exercise 1. Wonder, wonderful, care, careful, watchful, playful, useful, and helpful. In exercise 2, complete the sentences with the words from activity 1. Მეუბნებიან უნდა დავასრულოთ წინადადებები პირველი სავარჯიშოდან. An object that you use often is საგანი, რომელსაც ჩვენ ხშირად ვიყენებთ, რა შეიძლება იყოს, როგორი შეიძლება იყოს, is of course useful. An object that you can use often is useful. A person, place, or thing that has beauty is beautiful. A person or animal that enjoys fun and games is playful. ადამიანი ან ცხოველი, რომელსაც უყვარს თამაშები, არის რა თქმა უნდა ხიარული და მოთამაშე. A person, place, or object that you think is really good is wonderful. A person or animal that watches carefully is watchful. A person who helps a lot is helpful. A person who takes care in doing things
is careful. Now let's go to the workbook, page 26. And you have to do the same type of work that we have just done. Use the words below plus full. უნდა გამოიყენოთ ეს სიტყვები, ზუსტად იგივე ტიპის სამუშაო უნდა შეასრულოთ, რაც ამ წუთას გავაკეთეთ და დავუმატოთ სიტყვა full, helpful, wonderful, and so on. And in exercise 2, use the words from exercise 1 to complete the sentences. და მეორე სავარჯიშოში უნდა გამოიყენოთ ეს სიტყვები წინა სავარჯიშოში მოცემული და ისე დაასრულოთ ეს წინადადებები. Now at page 27, we have not adjectives but adverbs. You know that adverbs help verbs. Adjectives help noun. თუ ზედსართავები ეხმარებიან არსებით სახელს და როგორც წესი არსებით სახელთან ერთად არიან, ზმნის ზედა და არის ხოლმე ზმნასთან ერთად. Fred works carefully. მაგალითად, Freddie მუშაობს ფრთხილად. Or Fred wrote his story carefully, we read here. Now make these adjectives into adverbs. ძალიან ადვილად კეთდება ზედსართავი ზმნის ზედად, თუ კი მას ly-ს დაუმატებთ. Beautiful, beautifully, usefully, powerfully, and so on. And then down in the exercise, you should underline the verb and the adverb. უნდა განასხვავოთ და გახაზოთ ზმნა და ზმნის ზედა. Let me remind you that the verb shows the action and adverb shows how this action is done. შეგახსენებთ, რომ ზნა გამოხატავს მოქმედებას და ზმნის ზედა გამოხატავს როგორ არის ეს მოქმედება განხორციელებული, ხო? He stood watchfully, ის იდგა დაკვირვებით და ასე შემდეგ. Then you should choose 3 adverbs and write the sentences of your own. შემდეგ თქვენი საკუთარი წინადადებები უნდა შეადგინოთ. That was all for today. Today we have learned present passive, simple passive voice. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ მარტივი ახლანდელი ვნებითი გვარი. We learned adjectives like interested and interesting with different endings, and we learned spelling full and fully, like adjectives and adverbs, how to make nouns, how to make adjectives from noun, and how to make adverbs from adjectives. ვისწავლეთ არსებითი სახელისგან ზედსართავის წარმოება და ზედსართავის სახელისგან ზმნის ზედის წარმოება. Thank you for listening and have a good day.